Good day, everyone, and good day to you, ma'am. We are the Group 4, and today we will present our startup business plan simulation. So, we came up with a business idea that could provide enjoyment, thrill, and entertainment while helping our community increase its tourism engagement and develop our economy. We named our business Moncayo Eco Adventures, and it will be further discussed by Mr. Prince John Monderondo. Moncayo Eco Adventures is an eco-friendly adventure park designed to offer thrilling outdoor activities while preserving Moncayo's natural heritage. We offer services such as zip lining, rope courses, and ATV rentals. We also have recreational spaces for camping, picture-friendly spots such as flower tunnels, a giant treehouse, theme murals, and many more. We also offer eco lodges for visitors who wanted to spend the rest of their night inside this adventure park, and a space to place the tent if they ever brought one. Our ideal land for this adventure park would be 6 hectares, featuring a captivating natural landscape with a stunning view and a small stream to complement the eco park's structure. It would also be easily accessible from the main road for convenient visitor access. Good afternoon everyone, my name is Leonel Maestro from Bixby and L1B. So now we discussed to you about the organizational structure. So mauna among organizational structure. Ang among Chief Executive Officer kay ay kong CEO kay si Miss Napoles Amy. Then sa General Manager is Maestro Lenin ako. And then, ang akong under din kay si Moranto Miles, Operational Manager. Tapos si Monderondo Jan Prince, ang apang Administrative Officer. Ang akong Frontline Manager ay si Princess Ulager. Tapos, ang among kuan is Adventure Activity Supervisor is si Malindato Jalil. Tapos among Program Director is si Lovely Pearl Maramba. Tapos sa Maintenance and Facilities Heads ay si Makanta Terence J. Tapos dari sa Marketing and Events Manager ay si Van Ortega Kate and Rutang Melanie. And also there is a customer service si Lichela Lopokan and adventure guides and resto staff, maintenance crew na si Princess. Organizational roles is ang role sa Chief Executive Officer kung CEO is siya ang oversees all aspects of the organization including finance, program and staff and marketing. And then sa General Manager is oversees all park operation, strategic planning and financial management and reports directly to the owners investors. So sa General Manager mao na siya ang oversees operation og nagaplano sa mga strategic planning og sa mga financial management. So mao po na siya ang naga-report directly to the owner sa business. And also there is an operational manager, mao na siya ang supervises daily activities. So naana diha atong mga staff and safety, compliance and coordinates department to ensure smooth operation. So also there is a adventure activity supervisor, mao na siya ang naga-manage daily adventures guides and ensure all activities and conducted safety. Jalil El Malindato. What is the role of Program Director, General Manager, Maintenance and Facilities Head, and Administrative Officer? When we say Program Director, ang role ani niya kay it develops and manages adventure programs, ensuring quality and safety standards are met. So, pag moingon tag, ang Program Director ay siya ang nagpaplano at nagpapatupad sa mga gastuhonon sa programs o gina-ensure pod sa mga Program Director na ang
mga tao na maadto dito is kanang dili bitaw mahay kay ayos man ang adventurer. So muna ang program director. So the second one is general manager. When we say general manager is oversees all park operations, strategic planning, and financial management and reports directly to owners or investors. So ang general manager, siya ang namamahala sa tanan buhatonon sa park o nagaplano sa unsay angay buhaton sa adventurer. Og naapod siya teknik sa mga plano sa unsay tama na buhaton sa adventure og pagkahuman nuadto dayon na siya sa tag-iya sa adventurer. Siya ang mo report og unsa ang kulang og ang teknik para mulambo pa ang adventure program. So the third one is maintain and facilities head leads the team responsible for maintaining traits, equipment, and infrastructure and ensure compliance with safety and environmental standards. So when we say maintenance and facilities heads, ang role ani kay ikaw ang manguna sa team, dapat ginatudloan nimo sila og tama, tas ginapakita nimo og maayo ka sa ilaha para ma-maintain ang pace og responsible sad ka sa imuhang trabaho. Og ikaw ang nag-atiman sa mga gamit ug mga gusali upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon sa kapaligiran. So ang ikaapat, administrative officer. So when we say administrative officer, manages office operations, booking, payroll, and inventory, and oversees customer service team. So when we say administrative officer, ang role ani niya kay siya ang nagasugo sa mga buhatonon sa opisina, parehas sa sweldo at inventory, ug siya pod ang nagabantay sa mga tauhan ng serbisyo sa kliyente, and also siya ang nagaplano sa pagpapatupad ng mga patakaran sa opisina. Yun lang po, maraming salamat. Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. So, my name is Terence J. Macanta. So what is the roles of marketing and event managers, customer service team, and frontline manager? So when we say marketing and event managers, sila ang responsible for planning, organizing, and executing market strategy para ma-organize ang Isak Park. Number 2, customer service team. Isa ni sila ka group nga naga-welcome sa mga tao at nagbibigay suporta sa mga kliyente, at sila din ang nagakolek sa mga entrance fee and if na ay magpabook sa park. Number 3 is frontline manager, managing the staff and who interact with customers and perform day-to-day operational tasks. Yun lang at maraming salamat. Hello everyone, I am Michelle Lumbukan, Adventure Guides. Lead activities like ziplining, skybiking, climbing, and ATC. So ako ang nag-guide sa mga visitors kung unsay angay nilang buhaton ug mo-assist sa ilaha sa pag-ziplining, skybiking, and climbing. Resto staff. Operate the resto, prepare and serve food, and manage the cleanliness of the dining area. So ako ang tigatod og mga pagkaon sa mga bisita ug ako sab ang nagapamahala sa paghinlo sa kananan. Maintenance and cleaning crew. So ako sad ang nagapacilitate sa pagpamahala sa landscaping ug paghinlo sa mga kagamitan. Good day everyone, my name is Miles Moranto. I am the operational manager. Amo ang mission is gaimi nga ma-enjoy ang mga bisita, turista sa mga service nga among i-provide while preserving the Mongkayos natural heritage. While sa among vision kay in the future ma-visualize namo ang among Eco Park kay mahimong number 1 tourist destination dili lang kay sa Mongkayo but also in Davao de Oro. So, good day everyone. So, here are the SMART goals of our Mongkayo Eco Adventure. So, SMART goals stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time-bounded. So, our specific goals is to be the most or become the top destination or top tourist spots here in Mongkayo that offers
good services and products. And also, we offer or nami mga experiences nga unforgettable nga ma-experience sa mga visitors or mga tourists. So our measurable goals is to attract 10,000 customers within a year, first year of operation, and to have a income or revenue of 1 million by the 6th month of our operation, and to achieve 90% of positive or good feedbacks for our customers. So the goals that we want to achieve is to have a partnership with the artisans and the farmers here in the locality of Moncayo to supply the products or the needed products for our Eco Adventure Park here in Moncayo. And also we want to achieve to have a training and seminar for our staff for them to know the protocols and the right procedures sa ilahang mga positions unsay dapat nilang pambuhaton para ma-certified na sila as a worker sa among Eco Adventure Park, and para maka-offer po sila, makahatag sila og maayo nga services sa atong mga customers. I am Lovely Permaramba. Relevant. Moncayo Eco Adventures aligns for a growing demand for sustainable tourism, enhances the local economy, and positions Moncayo as a must-visit ecotourism destination in the Philippines. So, the more nga daghag visitor is the more nga mo-enhance ang economy. Time bound. Complete construction and open the park to the public by month 6. Increase visitors by 20% within 2 years. And expand services. Example, obstacle courses, team building packages, swimming pool by the end of the first year of operation. Good day everyone, I am Kate Ortega and I am one of the marketing and events managers. So today I will be discussing about our objectives. So, ang among objective is makapag-establish or makapagpatukod og eco-friendly party sa Moncayo na mag-promote og sustainable tourism, which means nga dili lang mi mag-offer og kanang mga fun activities but also gina-educate pud namo ang among mga visitors about unsaon pag-conserve or pag-protect sa environment, and also maga-generate pud mi og mga local employment opportunities, kay since syempre pag magpa-establish mi og kanang eco-friendly park is that kailangan pud namo mga staff, mga trabahador, and also i-support pud namo ang atong local economy through kanang magkuha mi og mga trabahador nga kanang dalian lang pud sa atoa, and also mga suppliers like farmers, kay naman po yung mga kananan restaurant sa amuang eco-friendly park. And also among goal is maka-achieve mi og successful na launch within 6 months, and also kanang magtuloy-tuloy pod ang kaning growth, and then maka-provide og excellent service and community engagement. And that's all. Thank you. Hello everyone, I am Melanie Elgutang. Operational plan, list, breakdown of workers, kung pila kabuok ang mga worker or empleyado sa Moncayo Eco Adventure. So sa Chief Executive Officer natay isa kabuok number of staff, sa General Manager natay isa, sa Operational Manager natay isa, Administrative Officer natay isa, sa Frontline Manager natay isa, sa Adventure Activity Supervisor natay isa, sa Program Director natay isa, sa Maintenance and Facilities Head natay isa, sa Marketing Event Manager natay duha, sa Customer Service Team natay 3 dira, sa Adventure Guides natay 8 kabuok. So ubay-ubay jud ang mga worker dira no, kay dako man ang atong Eco Adventure. So
mas kinahanglan nga daghan tag worker dira. Sa resto staff napud tay 5 ka buok kay dako-dako mga atong resto staff. Sa maintenance crew natay 2. Sa cleaning crew natay 4 ka buok dira. So di man pwede nga isa or 2 lang kay dako-dako man ang atong area. So lisod og limpyuhan kung isa or 2 lang ka worker. So sa medical staff natay 2 ka buok. So natay total number of worker is 34 ka buok now empleyado. Timeline of task and milestone. So sa first and second month natay pre-development, land acquisition, permit, design approval, pagkuha ng lupa, permit ug pag-aproba sa mga disenyo. Sa 2 to 4 months is construct, mag-build, ecolodge, trail, and adventure zone. So, pagpapatayo sa mga kubo, pagsemento sa dalan, pagpanindot sa palibot, labi na sa paglandscape. Sa 3 to 4 months, install equipment and finalize visitors area. Pagplaster sa mga gamit, o sa pag-finalize sa mga lugar sa mga bisita. 4 to 5 months, staff recruitment and training marketing launch. So, pagpangalap og mga empleyado, pag-hiring o pag-orient sa mga staff. Conduct safety inspection and test facility. Pagsasagawa ng mga inspeksyon at sa mga pasilidad para sa kaligtasan ng mga bumibisita. So, sa 6 months onwards, dira is grand opening and operations begin. So, mao na ni ang exciting part. Opening sa Moncayo Eco Adventure o sa pag-start sa operation. Sa 8 months, there is growth phase, expand activities, and enhance marketing strategy. So, pagplano kung unsa pa ang mga nindot nga itukod o para mas mulambo pa ang marketing strategies. So, mga po, og daghang salamat. Good day, everyone, and good day to you, ma'am. I am Amy Sinapoles, and today I will present to you our business budget plan. So, to come up with a budget plan, we identified first our possible cost or possible expenses in the future. So, we identified 2 categories, which is the first, the startup cost, or mo ni siya ang katong mga one-time expenses lang, and also the operational cost, or our monthly expenses. So, sa among startup cost, or ang one-time expenses namo, majority ani or mostly ani is ang amoang initial investment sa among business. So, first ana, ang pinaka-importante is ang land. So, we visualize na sakto na ang 6 hectares for our eco adventure park rather. So, we estimated a budget for our land which is 5 million. So, we could acquire our land through lease for 1 year. So, next is ang mga mga permits and also mga licenses. So, mga building permits, mga business permits, environmental permits, and other necessary permits. So, nagbudget mi ana og 80,000. Siyempre, di man jud na mawala ang gasto if mag-acquire ta og mga permits and licenses. So, next is the design and planning. So, there is a design and planning is diha na belong ang amuang architect and engineer. So, syempre, importante na sila para mas perfect ang amuang Eco Adventure Park. So, nami budget ana para nila for their kanang sa sweldo nila. So, dili kayo siya costly. So, dili kayo may necessary nga maggasto og dako para sa ilaha. So, kay short period lang man ang ilang trabaho. And also, nag-base mi sa estimated budget namo para sa ilaha sa kanang nag-research ko og mga average salary nila for a specific time. So, nag-budget mi og 500,000 sa amo ang architect and engineer. So, next is the infrastructure.
So diri sa infrastructure is diri na nabilong tanan mga materyales nga gamiton para sa pagbuo sa amuang Mungkayo Eco Adventure. So it includes mga semento, mga bakal, and mga lansang, etc. So mga gamit na jud. So we budget na so nag-budget mi ani which is 5 million. So next is construction workers salary. So naaman mi goal nga dapat within 6 months is within or on 6 months is maka-open na mi sa public. So estimated na mo nga trabaho sa mga workers or ang sa construction namo is 2 to 3 months construction. So we estimated 1 million for the salary for construction workers. So estimated na mo nga mag-hire me og construction workers 20 to 30 construction workers. So nag-base me sa average salary sa mga construction workers that we researched. So we came up with a budget for 1 million for 2 to 3 months construction. So next is adventure equipment. So gilahi na mong adventure equipment since lahi mo po na siya palitan. Di wala na mo siya gisagol sa mga infrastructure. Syempre, infrastructure na siya sa mga materials. So mga adventure equipment like for zip lines, mga safety equipments, mga helmets, mga harness. So it also includes na diri ang mga ATV and many more. So next is marketing campaign expenses. So if hapit namin mag-open, syempre need man gid mi mag-marketing. So we estimated the budget for marketing campaign 50,000. So syempre is wala man gid ta kabalo sa panahon, syempre sa mga gasto, possible nga mo since estimated lang man tanan, so possible siya nga mubaba ang amuang cost or possible pud siya nga mulapas sa amuang budget. So we set a contingency or emergency fund. So that is 500,000. So in case sa mga mga unexpected expenses. So mga kulang nga so ko tayo mag-short ang amuang budget, so naami pwede pagkuhaan nga kwarta. So our total startup cost would be 13 million and 130,000. So next is ang operational expenses or our monthly expenses. So nag-forecast na midaan or nag-identify na midaan og mga possible nga magasto namo monthly. So first dira is ang salaries. So salary sa mga staffs, mga managers and other workers. So nag-budget mi ana og 300,000 pesos for 1 month sa tanan salaries. So next is utilities. So sa utilities, it includes electricity, water, etc. and other utilities. So that is 30,000 pesos per month. So maintenance, sa maintenance is it includes maintenance sa amo ang mga adventure activities. So for example, sa among ATV, so kung tahay is na siya madaot siya or madaot sa mga makina niya. So nanami kwarta or nanami budget para pangpaayo ato. So next is park supplies. Ang park supplies, it includes cleaning materials. So need man gyud hinluan ang mga activity, mga equipments namo. And also ang paghinlo sa lugar, mga comfort rooms, syempre need man gyud na hinluan. So nag-budget mi ana for cleaning materials, etc., mga tools, mga silhig, mga ingana, for 5,000 pesos per month. Siyempre, mahurot man gid ng mga cleaning supplies, so need din na siya mag-refill every month. So next is resto inventory.
So, na-discuss naman kagaina nga, magbutang pod mi og small resto sa amoang Eco Park that serves Filipino home-cooked meals. So, need po namo nag-inventory syempre. So, mga para sa mga raw materials and other supplies. So, nag-budget mi ana og 20,000 pesos for mga ingredients. So, syempre same sa one-time expenses. So, wala mo kita kabalo sa panahon. So, present permi ang inflation. So, our budget could be short or pwede siya mo baba ang gasto, pwede po mo taas ang gasto kasi permi man present ang permi man present ang inflation. So nag-budget may or naglaan may og budget para sa mga miscellaneous expenses. So, mga miscellaneous expenses pod or kaning mga expenses nga wala na mo na apil sa lista kay wala na mo na analyze og maayo or wala namon na visualize og maayo or na project nga magasto pud mi ana, so need na mo miscellaneous expenses. So that is 30,000. So our total estimated monthly cost is 405,000 pesos. So next is para makuha na mo ang projected revenue for 1 year. So identify sa namo first is ang among projected revenue for 1 month. So nag-identify mi og mga possible income sources namo or mga income sources namo. So first dira is ang mga entrance fees. So sa entrance fees, so average entrance fee is 300 pesos. So we estimated unexpected visitors of 1,500 people per month. So kung maabot og 1,500 people per month ang visitors, so we could have a revenue of 450,000. So next is equipment rentals. So average rentals for activities is 300 pesos per item or per activity. So sa estimated rentals namo per month is 1,000 rentals. So that could give us revenue of 300,000 pesos. So next is food and beverages. So nag-project mi og average spending per visitor is 200 pesos. So dirian na to sa katong sa resto namo. So need so mga mong gid na sila. So average spending per visitor is 200 pesos siya. So projected lang namo ni siya ha. So expected buyers is 40% sa among expected visitors, which is 1/5 among expected visitors per month. So 40% ato is possible nga mamalit sa amoang resto. Mamalit og mga pagkaon og mga beverages, 40%, which is 600 people per month. So that could give us a revenue of 120,000 pesos. So next is the souvenirs and merchandise. So we also offer souvenirs and merchandise for mga visitors nga dili nagpuyo diri sa Mungkayo. So even mga nagpuyo diri pwede gihapon sila mopalit. So tanan tao is among target market for our souvenirs and merchandise. So we estimated a average spending per visitor which is 100 pesos. So nag-estimate pud mi og expected buyers. So that is 35% of our estimated expected visitors, which is 1/5. So 35% is 525 people per month. So that could give us a revenue of 52,500. So to summarize all our income source, which is first the entrance fees, so we have 450,000 pesos. For equipment rentals, we have 300,000 pesos. For food and beverages, we have 120,000 pesos.
souvenirs and merchandise, we have 52,500 pesos. So that could give us a total monthly revenue of 922,500 pesos. So for our financial summary, para makumpleto ang among budget plan, so we have our startup investment which is 13,130,000. So sa among monthly projected revenue is we have 922,500 pesos. And also we have monthly operational cost of 405,000 pesos. So para makuha namo ang among monthly net income is 922,500 pesos minus 405,000 pesos. So we have a net income of 517 and 517,500 pesos. So, kaning monthly net income namo is i-times ni siya og 12 para makuha namo ang projected annual net income. So, that is 6,210,000 pesos. So, we could earn up to 6 million net income annually and 15 million for 2.5 years. So, we can recover our capital after 2.5 years or less.